Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது class 11 human physiology ஒரே ஒரு chapter தான் மிச்சம் இருந்துச்சு, that is breathing and exchange of gases. ஸோ வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம். லெட்ஸ் ராக் திஸ் செஷன். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நீட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம், உங்கள் போர்டு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீதிங். இப்போ என்னால் இங்கே நின்று என்னால் கிளாஸ் எடுக்க முடியுதுன்னா பிகாஸ் என்னோட ப்ரீதிங் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம தூங்கும் போது, உட்காரும் போது, எந்திக்கும் போது, சாப்பிடும் போது வி ஆர் ஆல் ப்ரீதிங் பசங்களா. ஓகே, அந்த முக்கியமான விஷயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம செஷனில் பார்க்க போகிறோம். Do like, share, comment and don't forget to subscribe to our channel. நிறைய pictures வச்சிருக்கேன் உங்களுக்காக, ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. So let's get into today's session. ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம், ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரீதிங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன், பிரீதிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம், எப்படி வெவ்வேறு ஆர்கானிசம்ல எப்படி பிரீதிங் நடக்குது, ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்க போறோம், மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீதிங் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஓகே, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ், transport of gases, regulation of respiration, disorders of respiratory system, இதெல்லாம் தான் பார்க்க போறோம். இதுல முக்கியமான லாங் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு, ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு, MCQs இருக்கு. இந்த சாப்டரே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் பசங்களா. கம் ஆன், லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி செஷன். உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஒரு கேள்வி பசங்களா, பிரீதிங்னா என்ன, ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன, அது ரெண்டும் ஒரே டேர்மா ஆர் ஆர் தே டிஃப்ரெண்ட்? What is actually breathing and what is actually respiration பசங்களா? breathing and respiration முற்றிலும் வேற விஷயங்க பசங்களா. breathingனா என்ன தெரியுமா? it is just exchange of gases பசங்களா. என்னது? வெறும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் தான் நம்ம பிரீதிங்னு சொல்றோம். அதே ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன தெரியுமா? the oxygen is utilized, okay, நம்ம ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி we are oxidizing glucose. okay, what is happening? oxidation of glucose is happening. okay, நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ட்ஸ்ல படிச்சிருப்போம், Krebs cycle, glycolysis அதெல்லாம் படிச்சோம்ல. that is what is your respiration. so இப்பத்துல இருந்து யாருமே பிரீதிங்க்கும் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. breathing is just exchange of gases. okay, respiration is taking that oxygen, utilizing that oxygen, breaking the glucose வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர், ஏடிபியா வந்து பிரேக் பண்ணி எனர்ஜி கொடுக்கறது தான் அவங்களோட ரெஸ்பிரேஷனோட function. okay, so let's get into some very interesting thing. breathing na ennapa? it is the exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells. so very simple, taking in oxygen, giving out carbon dioxide. okay, இந்த ஆக்சிஜனுக்கு என்ன மேம் ஆகுது? what is happening to the oxygen? the oxygen is utilized by the organism indirectly to break down the nutrient molecule to derive energy. so I think all of you know this. C6H12O6 plus oxygen gives you carbon dioxide plus water plus ATP. I'm not balancing the equation, but புரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் நடக்குது. இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் சொல்றோம். ஓகே ஓகே, நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல, மேமல்ஸ்ல ரொம்ப டெவலப்டான இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சிஸ்டம் இருக்கு. அதே உங்க இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல எப்படி இருக்கு, பேர்ட்ஸ்ல எப்படி இருக்கு, ஓகே, ஹவு இஸ் இட் இன் ரெப்டைல்ஸ், ஹவு இஸ் இட் இன் இன்செக்ட்ஸ், அதெல்லாம் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இன் அனிமல்ஸ், லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கிங்டம் அனிமேலியால. ஓகே, ஸ்பாஞ்சஸ், சீலன்ட்ரேட்ஸ், ஸ்டீனோஃபோர், ஃபிளாட் வர்ம் அண்ட் ரவுண்ட் வர்ம், அவங்களுக்கெல்லாம் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸே கிடையாது பசங்களா. அப்போ மேம் அவங்க பிரீத் எக்ஸ்சேஞ்சே பண்ண மாட்டாங்களா? அப்படி இல்லை பசங்களா. their body surface is there, no, their body surface or the body wall is going to help in exchange of gases. okay, இங்க பாருங்க, body wall is helping. oxygen is taken in, carbon dioxide is given out. same thing here, oxygen is taken in, carbon dioxide is given out. that's very important to understand. and how is this exchange happening? via simple diffusion. ma'am, diffusion na enna ma'am? diffusion is the exchange of gases pasangla from higher concentration to lower concentration. it's a kind of passive transport. okay, இத பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னும் clear
பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல எப்படி நடக்குது? இட் இஸ் வயா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் வயா த பாடி சர்ஃபேஸ். அது அனலிட்ஸ் வந்தீங்கன்னா தே ஹேவ் தேர் பாடி சர்ஃபேஸ் பசங்களா. அவங்க பாடி சர்ஃபேஸ்ல கியூட்டிக்கல்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் திஸ் கியூட்டிக்கல் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ரெஸ்பிரேஷன். கியூட்டிக்கல்னா ஒன்றும் இல்லை, அவங்க பாடி மேல ஒரு தின் ஸ்லைமி லேயர் இருக்கும், and that slimy layer is what is called cuticle, and cuticle helps in transport of atmospheric air within the body. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது coming to insects. Okay, so insects have a network of tubes. அவங்க கிட்ட எப்படி இருக்கு? டியூப் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம tracheal tube ன்னு சொல்றோம். Okay, to transport atmospheric air. And on the body surface, இந்த மாதிரி body surface இருக்கா, அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு tiny tiny holes இருக்கும் பசங்களா. அந்த holes பேர் வந்து spiracles. Okay, spiracles ன்னு சொல்லுவோம். And you can see here how is the respiration happening? They have a tracheole. Okay, அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் respiratory system வந்து கொஞ்சம் evolved ஆயிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So you can see oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. Very nice picture. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு பசங்களா? Respiratory openings, it is spiracles. So spiracles are tiny openings that are present on the skin. ஓகே, அடுத்த முக்கியமான விஷயம், ஆர்த்ரோபோட்ஸ்ல கில்ஸ் என்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பசங்களா. ஸோ தே ஹேவ் கில்ஸ், எஸ்பெஷலி யுவர் அக்வாட்டிக் ஆர்த்ரோபோட்ஸ். ஓகே, லைக் யுவர் ப்ரான், கிராப், அவங்கெல்லாம் தண்ணியில இருக்கக்கூடிய ஆர்த்ரோபோட். கரெக்டா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர் தேவை. அண்ட் தட்ஸ் வை வி ஹேவ் த கில்ஸ். கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இல்லை புக் கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தட் இஸ் ஹவு த ஆக்சிஜன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஹேப்பனிங் வயா யுவர் gills. Okay, அடுத்தது in mollusk also you have gills for respiration. Okay, in case of your echinodermates, இந்த starfish எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த starfishல வந்து water vascular system இருக்கு. Okay, water will bring in the necessary oxygen. இங்க வந்து specialized respiratory organ எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. And they also have structures called tube feet, and this tube feet help in locomotion as well as in respiration. Okay, so இங்க பாருங்க, gills இருக்கும், குட்டி குட்டி gills இருக்கும். Okay, and this feathery gills is going to help in respiration. And this is about respiration in invertebrates. நீங்க vertebrates வந்தீங்கன்னா respiration in fishes. So fishesல எப்படிப்பா நடக்குது respiration? It happens via gills. Okay, அதே உங்க amphibiansல எப்படி நடக்குது? Amphibians also have gills in their aquatic forms. அதே when they come to terrestrial amphibians, they have your skin. அதாவது நம்ம cutaneous respiration ன்னு சொல்றோம். Respiration via gills, respiration via skin. Okay, there are many kinds of respiration when it comes to amphibians. So here you can see this is the gills. Okay, இதுதான் நம்ம gills சொல்றோம். தண்ணி உள்ள வரக்கூடிய தண்ணி வந்து it will bring in the oxygen. Okay, and they are actually transported with the help of your gills. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Amphibians, they can respire through their moist skin. So அது என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம? Cutaneous respiration ன்னு சொல்றோம். They also have a pair of lungs. சில amphibiansல lungs-உம் இருக்கு. Okay, அடுத்தது you have your reptiles. They breathe with the help of your lungs. So breathing with the help of your lungs is called pulmonary respiration. Okay, so reptiles, aves and mammals, we all have pulmonary respiration. The reptile has a large great surface area for the exchange of gases than the lungs of amphibians. So amphibian lungs-க்கும் okay, உங்களோட reptile-ஓட lungs-க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. So they are telling the lungs of the reptile have a greater surface area. அதை மட்டும் clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, coming to your birds, they basically have air bladders பசங்களா, which is going to help in storing of air. Okay, they have numerous alveoli. Okay, the bird respiratory system consists of paired lungs and connected air sacs which expand and contract, causing air to move through lungs. And their lungs have the capacity to store a lot of air. ஏனா because they will be flying, they need lot of energy. கரெக்டா? நம்ம இங்க இருந்து அங்க நடக்கணும்னாலே நமக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஒரு பேர்ட் அவ்வளோ ஹைட்ல ஃப்ளை பண்ணுது, ரைட்? ஸோ இட் நீட்ஸ் a lot of energy பசங்களா. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Coming to respiratory organs in animals, in mammals. Okay, in mammals we all have a paired lungs. ஒரு ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன அழகான respiratory system இருக்கு. That is why we have the most evolved respiratory system. So இந்த respiratory systemல என்ன இருக்கு? What are the parts of the human respiratory system? அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். The human respiratory
respiratory system consists of a series of organs responsible for transport of oxygen and carbon dioxide. So என்னென்ன மேம் இருக்கு நம்ம respiratory organல? Our respiratory system starts with the nose, okay? Then you have the larynx or the voice box. Then you have trachea, bronchi and lungs. Okay, இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ clear-ஆ பார்க்க போறோம். Okay, so first let's start with nasal cavity, nostrils and the nasal cavity. We all know we have a pair of nostrils, correct? And the pair of nostrils is actually divided by a nasal septum. So இது வந்து nasal septum னு சொல்றோம். It leads to a nasal chamber through the nasal passage. Okay, so இதுதான் உங்களோட nasal passage இருக்கும். And this is now going to continue into your larynx or your trachea. Okay, ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, then you have pharynx. You can see this is your nasal cavity. Nasal cavity leads into pharynx. இந்த pharynx வந்து மூணு விதமா டிவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு anatomically. ஒன்னு வந்து nasopharynx, okay, which is very close to your nasal cavity, oropharynx, which is very close to your buccal cavity, okay, அடுத்தது வந்து laryngopharynx, which is close to your larynx. ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம் nasopharynx. ஓகே, இந்த pharynxன்றது என்ன மேம்? இட் இஸ் a common passage for both food and air பசங்களா. நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா this nasopharynx, okay, this pharynx will now further divide into trachea and esophagus. Okay, so you have air will move through trachea, okay, and you have food will move through the food pipe or your esophagus. So இது மூணு சேர்ந்தது தான் உங்களோட pharynx பசங்களா. Nostrils leads into nasal cavity, nasal cavity leads into pharynx. Pharynxல மூணு விதம் இருக்கு. What are they? Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் larynx. So larynxன்றது என்னப்பா? It is a sound box. Okay, நம்மனால பேச முடியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த larynx தான். இங்க நீங்க பேசும்போது இங்க கை வச்சு பாத்தீங்கன்னா you can feel a vibration, and that vibration is because your larynx is working tirelessly. Okay, the pharynx opens through the larynx region of the trachea. You can see here. Okay, இங்க தெரியுதா? larynx is a cartilaginous box. அது ஒரு குட்டி பாக்ஸ். எப்படிப்பட்ட பாக்ஸ்? it is made up of cartilage and helps in sound production. அது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். hence it is called sound box. ஓகே, நிறைய குழந்தைங்கனால பேச முடியாததுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு. மியூட்டிசம்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? ஒன்னு வந்து larynx ஒர்க் ஆகாது, இல்ல அவங்க டங்ல ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். larynx leads into windpipe or trachea. windpipeனால ஒண்ணுதான், ட்ரேக்கியானாலும் ஒண்ணுதான். ஓகே, இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பசங்களா, glottisன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. The pharynx opens into a larynx by slit like aperture called the glottis. இங்க தெரியுதா? ஒரு aperture தெரியுதா? And that aperture or small opening is called glottis. Okay, during swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Okay, so imagine this is your trachea, okay, and this is basically your food pipe. Okay, so இங்க என்ன நடக்கும்னா, இங்க தான் glottis இருக்கு. ஒரு flap மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி மூடிரும். எப்ப மூடும்? whenever you are eating something. Why? to prevent the entry of food into my trachea. Okay, that is very important. Okay, so it is going to prevent the entry of food into the trachea. So இங்க டிவைட் ஆகுதா? இங்க வந்து esophagus போதா? இந்த இடத்துல வந்து உங்க trachea வரும். very important. அதனால தான் சொல்லுவாங்க எப்பவுமே தண்ணி அவசரமா குடிக்காதீங்க, உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க, நின்னு சாப்பிடாதீங்க. ஏன் நம்ம பெரியவங்களா அப்படி சொல்றாங்க? because of this. அப்படி தெரியாம ஃபுட் வந்து போய் உங்க ட்ரேக்கியால மாட்டிக்கிச்சுன்னா it can result in choking. மூச்சு விடாம நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க. ஓகே, சடனா சாப்பிட்டுட்டு அவசரமா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது இரும்புவீங்க தெரியுமா? ஏன் இரும்புவீங்க? தெரியாம அந்த ஃபுட் போய் உங்க ட்ரேக்கியால போய் மாட்டிருக்கும். So there is a sudden response from your body to expel that food. ஓகே, ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க function of glottis and epiglottis. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்,
Trachea. Trachea is a straight tube. Okay, it is extending up to the mid thoracic cavity. So இதுதான் உங்களோட thoracic cavity na, it extends up to the mid thoracic cavity and divides at the fifth thoracic vertebrae. So எல்லாருக்குமே தெரியும் thoracic vertebrae இருக்கு. அஞ்சாவது thoracic vertebrae இருக்க இடத்துல இந்த trachea வந்து ரெண்டா divide ஆகும். It divides into right and left primary bronchi. So என்னவா divide ஆகுது பசங்களா? Right and left pulmonary bronchi. So this is one bronchi, this is one bronchi. Okay, புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Is this clear everyone? So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We spoke about the nasal cavity and then we spoke about the larynx, then we spoke about trachea. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது primary bronchi. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். இப்போ என்ன பசங்களா புரியுது? Each bronchi undergoes repeated division to form secondary bronchi. Okay, secondary bronchi give rise to tertiary bronchi. Tertiary bronchi gives rise to bronchioles. Okay, ending up in a very thin terminal bronchiole. So you have first your trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. Tertiary bronchi ending in terminal bronchioles. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And all these structures, including your trachea and primary bronchi, they are supported by incomplete cartilaginous ring. இங்க தெரியுதா? இங்க தெரியுதா the ring like structure? ஏன் மேம் இந்த ring like structure இருக்கு? This is going to prevent the trachea from collapsing பசங்களா. இப்போ சடனா ஏதோ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்க ட்ரேக்கியா வந்து இட் கேன் கொலாப்ஸ். ஓகே, கொலாப்ஸ்னா அது அப்படியே வெடிச்சிரும், இல்லை உடஞ்சிரும். ஓகே, ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு தான் யூ ஹாவ் தீஸ் கார்டிலேஜினஸ் ரிங்ஸ். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஓகே, you have your terminal bronchiole. Terminal bronchiole ends in a bag-like structure. Okay, gives rise to a number of very thin, irregularly walled vascularized bag-like structure called alveoli. So simple ah solren, modala trachea irukka. Okay, trachea gives rise to primary bronchi. Okay, primary bronchi gives rise to secondary bronchi. Secondary gives rise to tertiary. Tertiary gives rise to terminal. Okay, now terminal gives rise to numerous bag-like structure called alveoli. Okay, இந்த alveoli தான் நம்ம functional unit of respiratory system ன்னு சொல்றோம், functional unit of lungs ன்னு சொல்றோம். எப்படி நம்ம nephrons வந்து functional unit of your kidney ன்னு சொல்றோமோ, எப்படி நம்ம neurons வந்து functional unit of neural system ன்னு சொல்றோமோ, alveoli தான் பசங்களா the functional unit of respiration. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, so you can see there is a lot of alveoli, millions of alveoli are present in each and every lung. Okay, and this is the picture which is given in your textbook. ரொம்ப clear ah concentrate பண்ணிக்கோங்க. Okay, you have your epiglottis that covers the glottis. Larynx leads into trachea. Okay, now the trachea gives rise to bronchus. Bronchus gives rise to primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. Okay, இதுதான் உங்களோட tertiary bronchi. The tertiary bronchi gives rise to sac-like structure called alveoli. Okay, ரொம்ப ரொம்ப clear ah புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, and now we are going to talk about lungs. Okay, and this is your diaphragm, this is your rib. Okay, and you also have your intercostal muscle which is present in your thoracic chamber, and you can see in between you have your heart. எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ முதல்ல we have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. So என்ன இருக்கு பசங்களா, லங்ஸுக்கு யார் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறா? எப்படி ஹார்ட்டுக்கு வந்து பெரிகார்டியம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி லங்ஸுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து pleura. Okay, so this pleura is a double layer structure. Okay, in between இங்க பாருங்க, parietal pleura is outer pleura, visceral pleura is inner pleura. In between these two you have a fluid. ஒரு fluid இருக்கு, அந்த fluid பேர் என்னப்பா? Pleural fluid. இந்த pleural fluid ஓட function என்ன? It lubricates pleura to remove friction during breathing. So breathe பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த muscles வந்து ரொம்ப contract ஆகும், relax ஆகும். கரெக்டா? It basically causes friction.
and to prevent friction we have this pleural fluid. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. Okay, so you can see the visceral pleura is in contact with the lung surface, the parietal pleura is in contact with the thoracic cavity. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுதான் நான் உங்ககிட்ட அப்பயே சொன்னேன், the conducting part. ஸோ ரெண்டு பார்ட் இருக்கு உங்களோட லங்ஸ்ல, உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ல. ஒன்று வந்து conducting part, இன்னொன்று வந்து where actually the exchange of gases takes place. Okay, so here you can see the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particle, humidifies and also brings the air to the normal body temperature. ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. கண்டக்டிங்னா என்ன? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறது, கரெக்டா? ஸோ இந்த கண்டக்டிங் பார்ட் என்ன பண்ணுது, வெளியே இருக்க ஏரை என்னோட லங்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகுது, கரெக்டா? ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒரு விஷயத்த. ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? கண்டக்டிங் பார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன், தே ஹெல்ப் இன் வித்ட்ராயிங் ஆர் டேக்கிங் இன் ஏர், ஓகே, டு த ஆல்வியோலை. தே ஹெல்ப் இன் ஹியூமிடிஃபையிங். ஹியூமிடிஃபையிங்னா என்ன மேம்? யாராச்சும் இப்படி தொட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ எவர் ஃபெல்ட் யுவர் பிரீத்? இட் இஸ் a little warmer, right? Why is it a little warmer? Because it is brought to the body temperature. நம்ம பாடி டெம்பரேச்சருக்கு அந்த ஏரை வந்து கொண்டு வராங்க. And where is humidification happening? It is happening in the nasal cavity. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும், our nasal cavity has fine hair like structure. நீங்க சடனா ரூம்குள்ள போறீங்க, அந்த ரூம்ல அவ்வளோ தூசி இருக்குன்னா you will sneeze. Why you will sneeze? ஏன் உங்களுக்கு தும்பல் வரும்? Because அந்த dust particles, they will basically activate your mucus and it will result in sneezing பசங்களா. அதை தான் சொல்றாங்க, it helps in removal of foreign particle, humidifies and brings to the body temperature. ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டக்டிங் பார்ட்னு சொல்றோம், இதை தான் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன்னு சொல்றோம். கண்டக்டிங் பார்ட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பசங்களா? இன்ஃபேக்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் யோர் நேசல் கேவிட்டி itself. You have trachea, bronchi, bronchiole and terminary bronchiole. So which is the respiratory part? It is your alveoli. So in the alveoli la தான் exchange of gases நடக்குது. The exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the atmospheric air. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எப்படிப்பா இந்த lung setup ஆயிருக்கு? Okay, so the anatomical setup of lung in thorax is such that change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. Okay, ஏதாச்சும் ஒரு வால்யூம் கம்மியாச்சுன்னா there will be change. அதுதான் சொல்றாங்க. Such an arrangement is essential for breathing. அதை வந்து நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம். pulmonary volume ன்னு சொல்லுவோம். The volume of air that is present in your lungs is called pulmonary volume. ஒரு விஷயமும் நான் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லி தரேன். Okay, and one more thing பசங்களா, left lung is slightly smaller. Okay, it is bilobed and right lung is trilobed. நீங்க கேட்கலாம், ஏன் மேம் ஒரு லங்ல மட்டும் 3 லோப் இருக்கு? Because I have my heart பசங்களா. Heart is situated slightly towards the left side and that is why I feel my heartbeat towards the left. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So your heart and lungs are very very close friends. So heartல என்ன அஃபெக்ட் ஆனாலும் அது lungs அஃபெக்ட் பண்ணும், லங்ஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் ஆனாலும் அது வந்து உங்க ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும். இப்போ நம்ம முக்கியமான பகுதிக்கு வந்திருக்கோம், ஸ்டெப்ஸ் இன் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, ஸோ மொதல் ஸ்டெப் ரெஸ்பிரேஷன்ல என்னப்பா? பிரீதிங், ரைட்? பிரீதிங்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, அந்த இன்னொரு பேரு பல்மனரி வென்டிலேஷன். என்னன்னு சொல்றோம்? அதை பல்மனரி வென்டிலேஷன் சொல்றோம். இது எப்படிப்பா நடக்குது? We are drawing the atmospheric air which is rich in oxygen inside and giving out the air which is rich in carbon dioxide. That's it. Okay, carbon dioxide rich alveolar air is released out. So enna nadakudhu? What is actually happening? There is an exchange of gases in the alveolar membrane. Okay, well, now the deoxygenated blood becomes oxygenated. Now this oxygenated blood is transported via my most efficient circulatory system. Enoda heart irukku, blood vessels irukku, arteries irukku, veins irukku. They help in transport.
ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன நடக்குது? This blood is like one transport man. Okay, transport person who's going to help in transport. What is he transporting? He's transporting oxygen and nutrients. Okay, so அங்க போய் என்னோட டார்கெட் சைட்ல போய் diffusion of oxygen and carbon dioxide happens between the blood and the tissue, then utilization of oxygen by the cell for the catabolic reaction and resultant release of carbon dioxide. So this is a probable 3-mark question. Steps of respiration. இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஸ்டெப்பையுமே கிளியரா படிக்க போறோம் பசங்களா. ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது breathing. Now let's discuss the mechanism of breathing in human beings. Okay, நம்ம ஒரு நிமிஷத்துல எத்தனை வாட்டி breathe பண்ணுவீங்க? யாராவது சொல்றீங்களா? What is the breathing rate? Don't tell me 72 times. 72 times is the heartbeat. Number of times your heart beats per minute, heart rate. The number of times we breathe is around 12 to 13 times பசங்களா. ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம 12 ல இருந்து 13 வாட்டி breathe பண்றோம். Okay, sometimes it can increase, sometimes it can decrease, but on an average it is 12 to 13 times பசங்களா. So what is happening here? Inspiration and expiration is happening. Okay, so inspiration வந்து நம்ம inhalation னு சொல்றோம், expiration வந்து நம்ம exhalation னு சொல்றோம். So இது எப்படி மேம் நடக்குது? It happens due to a pressure gradient பசங்களா. Pressure gradient na enna? Difference in the pressure. That is how this is happening. Okay, and your lungs will contract and relax to create this pressure gradient. இது தானா இந்த pressure gradient வந்து வந்துராது. உங்க lungs வந்து pressure gradient create பண்ணும். அது எப்படி create பண்ணும்ன்றது தான் mechanism of breathing. Okay, let's get into the mechanism of breathing. அதுக்கு முன்னாடி diaphragm or diaphragm நீங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாலும் சரி, diaphragmன்றது என்னது பசங்களா? இட்ஸ் a thin skeletal muscle that is present underneath your lungs. உங்க லங்ஸ்க்கு அடியில இருக்க ஒரு மசில் தான் diaphragm. It basically separates your abdomen from the chest. உங்க thoracic regionையும் உங்க abdominal regionையும் செப்பரேட் பண்ற ஒரு thin muscle தான் உங்க diaphragm. Okay, it contracts and flattens during inhalation and relaxes when air is pushed out of the lungs. இங்க பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு. You can see it's contracting, it's relaxing, contracting, relaxing. Okay, நீங்க மூச்சு விடும்போது உங்க வயித்துல நடக்கிற அசைவை பார்த்திருப்பீங்க கரெக்டா? and that is because of diaphragm. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது the diaphragm, and you also have a specialized set of muscle. அந்த மசில் பேரு external and internal intercostal muscle between the ribs. என்னோட ribs இருக்குல்ல, என்னோட ribsக்கு நடுவுல இருக்க மசில் பேர் தான் intercostal muscle ன்னு சொல்றோம். Okay, intercostals, coastal, you can pronounce it. They are present between the ribs and are important in manipulating the width of the rib cage. So கேட்கலாம், which are the two muscles which are responsible for breathing? One is your diaphragm, other one is your intercostal muscle, external and internal intercostal muscle, which is present in between the ribs. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்ம இன்டர்னல், உள்ள இருக்கிறதுனால அதை இன்டர்னல்னு சொல்றோம், வெளியே இருக்கிறதுனால அதை வந்து எக்ஸ்டர்னல்னு சொல்றோம். வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகே, இப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ என்னப்பா நடக்குது? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூரிங் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன்? Inspiration can occur if the pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட லங்ஸ்க்குள்ள pressure வந்து கம்மியா இருக்கணும். The pressure here should be less and the pressure here should be more. So that is when air moves from higher pressure to lower pressure region. Okay, so இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Atmospheric pressure ன்னு சொல்றோம். Okay, the pressure inside the lungs we call it as intrapulmonary pressure. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, the pressure inside the lungs. Okay, அது என்னன்னு சொல்றோம்? Pulmonary pressure ன்னு சொல்றோம். Very 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 important பசங்க. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Next, let's talk about what is actually happening here. இந்த picture போதும் பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப easy. Diaphragm contract ஆகுது. என்ன ஆகுது? என்னோட diaphragm contract ஆகுது. Okay, then the ribs and the sternum are raised and the contraction of your external intercostal muscle is also happening. So what is happening? Both, okay, diaphragm and external and intercostal muscle in எழுதுறேன். Okay, intercostal muscle,
they are contracting. Okay, so contract ஆகும்போது என்ன ஆகும்? What happens when they contract? The volume is increasing. So என்ன ஆகுது வால்யூம்க்கு? The intrapulmonary volume increases. Okay, volume is increasing. இப்போ volume increase ஆச்சுன்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் volume and pressure are inversely proportional, right? So when that volume increases, there is a drop in the pressure. Okay, the intrapulmonary IP pressure is going to decrease. என்ன ஆகுது? IP pressure கம்மி ஆகுது. Okay, as a result ஆனா என்னோட அட்மாஸ்பியர்ல pressure அதிகமா இருக்கு. So air moves from high pressure to low pressure, and that is how you and me are breathing, பசங்களா. Okay, so your diaphragm and your external intercostal muscle are basically contracting. The volume is the volume is increasing and the pressure is decreasing. As a result, the air moves from higher pressure to lower pressure. Simple, very, very simple. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. நான் இப்பதான் சொன்னேன். An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move inside. Very easy. ஆமாவா இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். அடுத்தது expiration ரொம்ப ஈஸி பசங்களா. Expiration will be the other way around. When the intrapulmonary pressure is high, என்னோட intrapulmonary pressure வந்து அதிகமா இருக்கணும், ரைட்? அப்பதான் ஏர் வந்து உள்ள இருந்து வெளியே போக முடியும். So இங்க என்ன நடக்கும்னா there will be relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle. So relax ஆகும்போது என்ன ஆகும்? வால்யூம் வந்து குறையும், ரைட்? அப்ப என்ன ஆகும்? பிரஷருக்கு என்னோட intrapulmonary pressure வந்து அதிகமாகும். Okay, very, very, very important. And as a result, the air moves from inside to outside. Diaphragm is relaxed. Okay, this is also relaxed. The volume of the thorax is decreased and the air is expelled out. Simple logic. Okay, yes. So this is what is your NCERT picture telling. Diaphragm relaxed and arched upwards. Ribs and sternum return to their original position. Volume decreased. Okay, pressure increases and as a result air moves from inside to outside. Okay, ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் பசங்களா, inspiration and expiration. Okay, this is how there is a mechanism of breathing that is happening. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. நம்மலாம் deep breath எடுப்போம், கரெக்டா? மெடிடேஷன் பண்ணும்போது, பிராணாயாமா பண்ணும்போது, யோகா பண்ணும்போது, we all take a deep breath and that is what this is. On an average, an adult human breathes around 12 to 16 times per minute. 12 times they will breathe. Okay, the volume of air involved in breathing can be estimated by using spirometer. Keklam, important 1 mark question. Which is an instrument which is used to measure breathing rate? Spirometer. Okay, and it helps in clinical assessment of pulmonary function. It is going to help in a lot of assessment பசங்களா. இப்போ let's try to understand how to, இப்போ பாருங்க, இப்போ ஒரு lungs வந்து நல்லா function ஆகுதா இல்லையான்றத எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Okay, so we have something called as respiratory volume and respiratory capacity. Okay, இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Respiratory volume and respiratory capacities. Let's get into the session. Okay, முதல்ல நாம பார்க்க போறது respiratory volume. Okay, respiratory volume or pulmonary volume or lung volume is the quantity of air, okay, that lungs receive, hold or expel under different conditions. Okay, நிறைய விதமான respiratory volumes இருக்கு. Okay, tidal volume இருக்கு, inspiratory reserve volume இருக்கு, residual volume இருக்கு, expiratory reserve volume இருக்கு, எக்கச்சக்கமான respiratory volumes இருக்கு. உங்க சிலபஸ்ல நாலே தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so we have TV, IRV, RV and ERV. That's it. Okay, so
This is very, very important. முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது tidal volume. The volume of air inspired or expired during a normal breath. நான் இப்ப ஆராமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், ரொம்ப ரிலாக்ஸா, கரெக்டா? So that is what we call it as tidal volume. The volume of air inspired or expired during normal breath is what we call it as tidal volume. Okay, so இந்த tidal volume ஓட amount என்ன, quantity என்னன்னா 6,000 to 8,000 ml air per minute. ஓகே, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 6000 ml இல்ல 8000 ml air we inspire or expire. ஓகே, ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Yes, let's try to talk about inspiratory reserve volume. What is this inspiratory reserve volume? Okay, இப்போ ஒரு deep breath எடுக்கிறீங்க, கரெக்டா? உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட், புரியவே மாட்டேங்குது. அப்போ மூச்சு வந்து டீப்பா ஒரு பிரீத் எடுப்பீங்க தெரியுமா? That is what we call it as inspiratory reserve volume. இல்ல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு லாங் டீப் breath மெடிடேஷன் பண்ணும்போது எடுக்கும்போது the amount of air, how long you can breathe in, that is what we call it as inspiratory reserve. Okay, reserve na extra. Okay, by a forcible inspiration. Okay, that's very, very, very important. Inspiratory reserve volume is the extra amount of air that can be inspired forcibly after a normal inspiration. Okay, it's a forced inspiration. Its volume is 2500 to 3000 ml. Okay, so this is your IRV, inspiratory reserve volume. இதுதான் உங்க TD, tidal volume. ஓகே, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அதே மாதிரி தான். டீப் பிரீத் எடுத்துட்டு யூ வில் பிரீத் அவுட். ஆப்வியஸ்லி தட் வில் பி a long breath, right? So it is the extra amount of air that can be expired forcibly. So இங்க இருக்கு பாருங்க, expiratory reserve volume. It is called forced expiration and அதோட வேல்யூ வந்து 1000 to 1100 ml பசங்களா. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது residual volume. What is residual volume? It's the volume of air which remains still in the lungs after most forceful expiration. Okay, என்னோட லங்ஸ்ல வந்து என்னதான் நீங்க ஃபோர்ஸா பிரீத் அவுட் பண்ணாலும் you will have some amount of air that is left, residue, மிச்சம் இருக்கிறது, கரெக்டா? அதுதான் நம்ம ரெசிடியல் வால்யூம்னு சொல்றோம். அது எவ்வளவு இருக்கு பசங்களா? 1100 to 1200. Okay, this is your residual volume. Very, very, very important. Okay, this is about your volumes. Volumes என்னென்ன படிச்சோம் நாம? Tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and residual volume. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது capacity. So இந்த capacity is a sum of two or more respiratory volumes. When you add the volumes, you get capacities. Okay, so முதல்ல நம்ம பார்க்க போற capacity வந்து inspiratory capacity. So inspiratory capacity na என்னப்பா? It is the total volume of air a person can inspire after a normal expiration. Okay, நான் நார்மலா எக்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு என்னால எவ்வளோ ஏர் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும், அதை தான் நம்ம வந்து inspiratory capacity ன்னு சொல்றோம். Okay, this is your inspiratory capacity. It is given by tidal volume plus inspiratory reserve volume. So you can write it as IC is equal to TV plus IRV. Okay, அதே மாதிரி you also have expiratory capacity. Okay, let's talk about the expiratory capacity. It is a volume of air a person can expire. A person can expire after a normal respiration. Okay, normal inspiration ஆனப்புறம் எவ்வளோ expire பண்ண முடியும்? And this is called as EC. EC is given by TV plus ERV, expiratory reserve volume. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது functional residual capacity. Okay, so it is the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. இந்த ஒரு வேர்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And this includes RV plus ERV, residual volume plus ERV. So FRC, functional residual capacity, it's given by RV plus ERV. Okay, inga theriyudha functional residual capacity. Okay, that's very, very, very important. Residual volume plus ERV, expiratory reserve volume. Okay,
அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். Then you have your vital capacity. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. Okay, so it is given by ERV plus TV and IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான். So how do we write this? VC, vital capacity, is equal to ERV plus IRV plus RV. Okay, so this is what is your vital capacity. So vital capacity என்னப்பா? ERV plus IRV, inspiratory reserve volume, okay, plus RV plus your residual plus your TV, tidal volume. Okay, in the மூணுமே. Sorry, in the tidal volume. I'm sorry. Okay, I hope this is clear for all of you. Last capacity is your total lung capacity. So total lung capacity ன்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். RV plus ERV, TV and IRV, or simply TLC is equal to VC plus residual volume. VC na enna? Vital capacity. You're just adding residual volume to it. This is your TLC. Okay, that's it pasangla. That's about this volumes and capacities. Okay, அடுத்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் exchange of gases. எப்படி நடக்குது exchange of gases? எங்க நடக்குது exchange of gases? So exchange of gases happens in two sites. One is in your alveoli. Okay, இன்னொன்னு என்னோட tissuesல நடக்குது. இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தான் exchange of gases நடக்குது. Alveoli are the primary sites of exchange of gases. என்னோட alveoli தான் முக்கியமான region where exchange of gases is taking place. Okay, so exchange of gases also occurs between blood and tissues. நான் already சொல்லிட்டேன். Okay, oxygen and carbon dioxide are exchanged in this site by simple diffusion. ரொம்ப முக்கியம். What is diffusion, ma'am? Diffusion is a movement of gases from higher concentration to lower concentration. Simple ah சொல்லணும்னா அவ்வளவுதான் பசங்களா. That's what it is. Okay, so here you can see this is your blood vessel. Okay, here you can see the alveoli which is rich in air. So what will happen? So this alveoli is rich in oxygen, so oxygen will diffuse into the blood vessel, and this blood vessel is rich in carbon dioxide, so carbon dioxide will diffuse into the alveoli. That's it. Okay, எங்க இருந்து எங்க போகும்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். What is actually happening pasangla? This picture is very important to understand. So இதுதான் என்னோட alveolar wall. Okay, the alveoli is basically lined by squamous epithelium. என்ன epithelium? Squamous epithelium. அதே மாதிரி இதுதான் என்னோட blood vessel. The blood vessel is lined by epithelium called endothelium. என்ன சொல்றோம் அத? endothelium ன்னு சொல்றோம். And இது ரெண்டுத்துக்குமே நடுவுல ஒரு membrane இருக்கு. அந்த membrane பேர் என்ன? Basement membrane. Okay, so you have your epithelium, endothelium and basement membrane, and exchange of gases happens through these three membranes. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, walls of alveoli are very thin and has a rich network of blood vessels. Due to this, alveolar walls seem to be a sheet of flowing blood capillaries called the respiratory membrane. So இந்த alveolar membrane வந்து நம்ம respiratory membrane ன்னு சொல்றோம். Okay, so என்ன நடக்குது பசங்களா? So இங்க வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு? ஆக்சிஜன் வந்து குறைவா இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமா இருக்கு. So oxygen will diffuse inside, okay, and carbon dioxide will diffuse out. That's it. Simple diffusion நடக்குது. Exchange of gases நடக்குது here. That's it. நான் சொன்னதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கோம். Okay, endothelium of your blood capillary, epithelium of your alveoli, and the basement membrane between those two. Okay, you can see how the exchange of gases happen. Simple. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். They all are exchanged based on something called as partial pressure பசங்களா. மேம் partial pressureனா என்ன மேம்? I will just tell you பசங்களா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yes, so imagine I have a huge container. Okay, ஒரு container இருக்கு. அந்த containerல நிறைய gases இருக்கு. Okay, then you have carbon monoxide. There are so many gases. Each gas can exert a pressure. Okay, that pressure exerted by each gas in a group of gases is what we call it as partial pressure.
என்னன்னு சொல்றோம் அத partial pressure ன்னு சொல்றோம். Okay, so what is partial pressure? It's the pressure exerted by an individual gas in a mixture of gas is what we call it as partial pressure. Okay, இங்க clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Atmospheric oxygenல partial இந்த வேல்யூ எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா தேவையில்லை. I will tell you what you should remember. You can remember that. Okay, PO2 is high, PCO2 is low. Alveoli PO2 அதிகம், carbon dioxide கம்மி. அதே என்னோட deoxygenated bloodல it is more. What is more? Carbon dioxide is more. Oxygen is less. Okay, என்னோட oxygenated bloodல oxygen அதிகமா இருக்கு, carbon dioxide குறைவா இருக்கு. என்னோட tissuesல oxygen குறைவா இருக்கு, carbon dioxide அதிகமா இருக்கு. So what will happen? The movement will happen based on the pressure gradient. So என்ன நடக்கும்? Alveoli oxygen அதிகமா இருக்கு. So this will move out. This gas will move out. Here this is more. So this will move out. Okay, here oxygen is more, so this will move out. Here carbon dioxide is more, so this will move out or diffuse out. Okay, so this is very very important. இததான் நம்ம double circulation ன்னு சொல்றோம். இதே picture நீங்க வந்து circulatory systemல படிச்சிருப்பீங்க. With little bit change with the all this pressures and all நீங்க வந்து இப்போ படிக்க போறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So முதல்ல என்ன பசங்களா நடக்குது? You have your tissues, correct-ஆ? tissues இருக்கு. tissuesல இருந்து deoxygenated blood வந்து என்னோட ஹார்ட்டுக்கு போகும். You have superior and inferior vena cava. Okay, it goes into the right atrium, then into the right ventricle, then it goes to a pulmonary artery to the lungs. You have the pulmonary artery that carries the deoxygenated blood to the lungs. Okay, so இங்க என்ன இருக்குன்னா என்னோட veins-ல வந்து the carbon dioxide is more, oxygen is less. எவ்வளவு இருக்கு carbon dioxide? 45 mmHg இருக்கு, oxygen வந்து குறைவா இருக்கு. So but in my alveoli oxygen is more. Okay, அது எவ்வளவு இருக்கு? oxygen 104 இருக்கு. Okay, carbon dioxide எவ்வளவு இருக்கு? 40 இருக்கு. அதே என்னோட blood vessel-ல okay, carbon dioxide எவ்வளவு இருக்கு? 45 இருக்கு. oxygen எவ்வளவு இருக்கு? 40 இருக்கு. So there will be exchange of gases. Oxygen will move in. Okay, carbon dioxide will move out. Okay, now the deoxygenated blood will become oxygenated. So அதனால தான் இங்க red color-ஆ காமிக்கிறோம். Okay, so the oxygenated blood is carried to the heart via pulmonary vein. Okay, it goes into the left atrium, from left atrium into the left ventricle, from left ventricle into the aorta. Correct? Now the aorta branches into systemic arteries. What are these systemic arteries? The arteries which supply blood to the entire body. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு பசங்களா? என்னோட oxygenated blood vessels, என்னோட oxygenated bloodல oxygen வந்து 95 இருக்கு. Okay, என்னோட carbon dioxide வந்து வெறும் 40 இருக்கு. Okay, so what will happen in the tissues the oxygen concentration is less, carbon dioxide concentration is more. So oxygen will basically enter into the tissues and carbon dioxide will be removed. So the deoxygenated blood is again becoming oxygenated. Very self-explanatory. எல்லாமே ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. அது திருப்பி it will be collected by the veins, vena cava. This keeps on happening. இதுதான் பசங்களா exchange of gases. Okay, it's totally dependent on partial pressure. Okay, so ரெண்டு இடத்துல exchange of gases நடக்குது. ஒன்னு வந்து alveoli, இன்னொன்னு வந்து tissues. These are the two places where exchange of gases is happening. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். Transport of gases. Exchange of gases முடிச்சாச்சு. இப்போ gas எப்படி மேம் transport ஆகுது? நீங்க சொல்லலாம் மேம் bloodல தான் மேம் transport ஆகுது. Blood is a circulatory fluid மேம். Absolutely correct பசங்களா. But அது என்ன ஆகும்? How does it actually react with blood? That is what we are going to discuss. Transport of oxygen and carbon dioxide takes place via blood. But how blood plays a role during the transport of these gases? அதுதான் நம்ம இப்போ clear-ஆ பார்க்க போறோம். So முதல்ல let's talk about oxygen. Okay, transport of oxygen in the blood. Blood carries oxygen from the lungs to the heart and from the heart to various body parts. Obviously, lungs தான் purification நடக்குது. So lungs வந்து heart-க்கு வருது. heart-ல இருந்து என்னோட மொத்த body parts-க்கும் வந்து என்னோட oxygen வந்து supply ஆகுது. Okay, remember, very very important, 100%ல 100%ல வெறும் 3% of oxygen is transported as a dissolved gas.
ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆகும், என்னோட பிளட்ல வந்து டிசால்வ் ஆயிரும்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு சதவீதம்? வெறும் 3%. மிச்சம் 97% of them, okay, they are carried by respiratory pigment called hemoglobin. So hemoglobin is the major part how your oxygen is transported. Okay, oxygen எப்படி transport ஆகுது? It is transported via your hemoglobin. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதெல்லாம் நம்ம already படிச்சிட்டோம். Okay, how is it happening? Okay, you can see this. This is the oxygen. You can see the carbon dioxide entering, oxygen is leaving. Okay, different pictures, different ideas. Hemoglobin பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம ஹீமோகுளோபின் என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்னு சொல்றோம். அது ஒரு புரோட்டீன். Okay, it's a respiratory pigment and yet it's a protein. It is made up of Hb. It is made up of heme and globin. Okay, so this is your heme. Okay, and each hemoglobin molecule can bind to 4 oxygen atoms. எத்தனை oxygen atom பசங்களா? 4 oxygen molecules. Atomsல molecule. 4 oxygen moleculeக்கு bind ஆகும். Okay, that's very important. So it forms what? Hemoglobin plus oxygen. It forms oxyhemoglobin. ஒரு வேர்டுமே ரொம்ப முக்கியமானது பசங்களா. Okay, this is what is happening in lungs. Hemoglobin reacts with oxygen to form oxyhemoglobin. அதே என்னோட tissuesல oxyhemoglobin is dissociating to form oxygen and hemoglobin. It's a reversible reaction. Okay, as I already told you, each hemoglobin can basically bind to 4 oxygen molecule. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. Okay, but there are other factors which contribute to the binding pasangla. Okay, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Partial pressure of carbon dioxide, H plus concentration, that is your pH, temperature are the other factors which interfere with this binding. Okay, you can see this is how your iron, this is your hemoglobin, okay, this is your heme, and on your heme you will have your oxygen, that is binding. Okay, so under high partial pressure in alveoli, obviously in alveoli the partial pressure is very high. Okay, of what? Of oxygen. Easily binds with hemoglobin in the pulmonary blood capillaries. However, when oxygenated blood reaches different tissues, its partial pressure is less. Obviously, correct? So partial pressure வந்து tissues ல குறைவா இருக்கும், but என்னோட blood vessel, என்னோட arteries ல அதிகமா இருக்கும். So they just dissolve in. Okay, this is the entire thing. Okay, you can see oxygen, you can see RBCs gets oxygenated, they go to the tissues, there they get carboxylated. Okay, this is what we call it as carbaminohemoglobin. Okay, carbaminohemoglobin. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், oxygen dissociation curve, or we call it as oxyhemoglobin dissociation curve. So இதுல முதல்ல x axisல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Partial pressure of oxygen கொடுத்திருக்காங்க. y axisல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Percentage saturation of hemoglobin with oxygen கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் என்ன நடக்குதுன்னு கிளியரா பாருங்க. As the partial pressure increases, the oxygen saturation is also increasing. Okay, so இது 20 என்னப்பா? 20% of the hemoglobin are bound to oxygen. அதே 50 என்னப்பா? 50% of the hemoglobin are bound to oxygen. அதே 100% என்ன? All the hemoglobin are bound to oxygen. That is what we call it as 100% saturation. ஏன் மேம் அது 100% saturation ஆகுது? Because there is no more hemoglobin to go and bind. Okay, it's as simple as that. The curve is very much useful in understanding factors like PCO2 and H plus concentration on binding of O2 with hemoglobin. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு பசங்களா. One case, okay, one case in alveoli, okay, என்னோட alveoli-ல there is high PO2, obviously. High PO2 na enna? Less PCO2, okay, lesser H plus concentration and lower temperature. எது? Less PCO2, okay, then you have high pH or lesser H plus concentration, ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான், low temperature. The curve is shifting towards the left. Okay, the curve is shifting towards the left. இப்போ இதே அதிகமா இருந்துச்சுனா increase in PCO2, increased temperature, low pH. Okay, the curve is shifting towards the right.
ரொம்ப clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Left and right. Okay, so this is a curve which is very important. Okay, ஒரு 100 ml of oxygenated bloodல 5 ml of oxygen இருக்கும். Okay, அதே ஒரு 100 ml of DO bloodல DO bloodனா என்ன? Deoxygenated bloodல 4 ml of carbon dioxide இருக்கும். Okay, do not forget all this. Very important. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாமா? How is carbon dioxide transported? Okay, இங்க பாருங்க, oxygen வந்து 3% dissolved in plasma. Okay, 97% carried as oxyhemoglobin. Whereas your carbon dioxide, okay, 7% மட்டும்தான் they are dissolved in plasma. Okay, 70% they are actually transported as bicarbonate ions, HCO3 ions. அதை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். Okay, about 20 to 25% is carried via binding with hemoglobin via formation of carbaminohemoglobin. Okay, சொல்லுங்க 7% எவ்வளோ? They are transported as plasma, dissolved gas in plasma. 70% maximum transport happens as bicarbonate and 20 to 25% happen as a carbaminohemoglobin. புரிஞ்சுதா? இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், the affinity of carbon monoxide for hemoglobin is 240 times that of oxygen. Okay, so அதனாலதான் கார்பன் மோனாக்சைடு மாதிரி ஒரு டெட்லி பாய்சன் எதுவுமே கிடையாது. நிறைய பேர் கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனிங்னால இறந்து போவாங்க. Okay, because this carbon monoxide has more affinity to hemoglobin. So oxygen போய் bind ஆகிறதுக்கு பதிலா your carbon monoxide will go and bind. So your body will die without oxygen. Okay, அடுத்த முக்கியமான விஷயம், இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். Okay, so here where PCO2 is high and PO2 is low as in the tissuesல என்ன நடக்குது? Carbon dioxide concentration வந்து அதிகமா இருக்கு. Right? So what will happen? That carbon dioxide will be released into the blood. In the blood, what happens? The carbon dioxide reacts with hemoglobin to form carbaminohemoglobin. That is PCO2 is high and PO2 is low. Okay, in the alveoli, what happens? This carbaminohemoglobin gets dissociated into carbon dioxide and hemoglobin, and this carbon dioxide enters your alveoli. Okay, PCO2 is low and PO2 is high. Very simple. Okay, அடுத்த முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பைகார்போனேட். ஸோ இது எப்படி மேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? இதுக்கு ஒரு என்சைம் இருக்கு பசங்களா. அந்த என்சைம் பேரு கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ். என்ன அந்த என்சைம் பேரு? கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் டு ஃபார்ம் இந்த ஆசிட் பேரு கார்போனிக் ஆசிட்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த கார்போனிக் ஆசிட் இன்னும் டிசோசியேட் ஆகி இட்ஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் பைகார்போனேட் அண்ட் H+. நான் சொன்னல, மெஜாரிட்டி 70% கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஆஸ் பைகார்போனேட். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் திஸ் ரியாக்ஷன் கேன் ரிவர்ஸ் டு ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, இட்ஸ் a reversible reaction. எஸ், யா. இப்போ நம்ம பார்க்க, அதுதான் தட்ஸ் அபவுட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸ். இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்கு, ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். நீங்க கேட்கலாம், மேம் கேன் வி ரெகுலேட் ஆர் ரெஸ்பிரேஷன்? நோ, ரைட்? நான் பிரீத் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? நோ, ரைட்? பட் the breathing rate, எவ்வளோ ஸ்பீடா பிரீத் பண்றேன் இல்லை எவ்வளோ ஸ்லோவா பிரீத் பண்றது, இட்ஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை மை நியூரல் சிஸ்டம். a specialized center present in the medulla. I think all of you know medulla. Okay, that is called respiratory rhythm center. என்னோட மெடியூலா ஆப்லாங்கேட்டால ஒரு சென்டர் இருக்கு, அந்த சென்டர் பேரு ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர். அதே மாதிரி என்னோட பான்ஸ், ஓகே, என்னோட பான்ஸ் ரீஜன்ல இன்னொரு சென்டர் இருக்கு, அந்த சென்டர் பேரு நியூமோடாக்சிக் சென்டர். ஓகே, நியூமோடாக்சிக் சென்டர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். These both, that is your pneumotaxic center and your respiratory rhythm center, both of which regulate our respiration. Okay, ரொம்ப interesting ஆன விஷயம், right? So neural signals from this center and can reduce the duration of inspiration, thereby alter the respiratory rate. So sometimes we tend to breathe faster. Okay, நம்ம ரொம்ப நர்வஸா இருக்கும்போது, ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கும்போது, இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயினஸான எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கும் போது we tend to breathe faster.
right? And all that is controlled by only two regions. One is your respiratory rhythm center, which is present in your medulla, okay, and a pneumotaxic center, which is present in your pons. அவ்வளவுதான் பசங்களா. That information is more than enough. Okay, yes. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. So இங்க ஒரு chemosensitive area இருக்கு. So இந்த chemosensitive area na it is very much sensitive. என்னோட உடம்புல எப்பெல்லாம் carbon dioxide concentration அதிகமாகுது, hydrogen ion concentration அதிகமாகுதோ, this chemosensitive area gets activated. Okay, increase in these substances can activate the center. Okay, which center? Chemosensitive area. Okay, which in turn signal the rhythm center. இது போய் யார signal பண்ணும்? Rhythm center, respiratory rhythm center போய் signal பண்ணும். To make the adjustment in the respiratory process by which substances can be eliminated. So we tend to breathe faster so that more carbon dioxide can be expelled out. Okay, நம்மளா yawn பண்ணுவோம். தூக்கம் வரும்போது yawn பண்ணுவோம், கரெக்ட்டா? Why do we yawn? Because to remove the excess carbon dioxide, that means your body is tired. Okay, try to understand that one aspect. Okay, நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறது respiratory disorders. That's the last part of this chapter. Okay, we are going to talk something very, very important. Respiratory system is affected by environmental, occupational, personal factors. Okay, these are some of the factors which cause respiratory disorders. What are the factors? Smoking, okay, drugs, alcohol, okay, and then you have your allergies, asthma, environmental issues, okay, people who are working in industries, they are exposed to a lot of toxic substance. They all contribute to respiratory disorders. Okay, முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது asthma. Asthma is a difficulty in breathing causing wheezing. Okay, அவங்களால சரியா மூச்சு விட முடியாது. Okay, that is called wheezing, and this happens due to the inflammation of bronchi and bronchiole. இதுதான் நார்மல் பீப்புளோட bronchi பசங்களா. அதே ஆஸ்துமாட்டிக் பீப்புளோட bronchi இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேம் ஆயிருக்கும். Okay, in serious condition, excess amount of mucus may secrete on the wall of the respiratory tract, which clog the bronchi and bronchiole. நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க, இந்த மாதிரி சடனா அவங்களால பிரீத் பண்ணவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்போ சில மெடிசின்ஸ் கொடுப்பாங்க, பஃப்னு சொல்லுவாங்க. அதை that is going to help in dilation of your bronchioles. Okay, அப்போ அவங்க கொஞ்ச நாள் நிறைய பேர் they keep carrying that medicine with them. Okay, so ஆஸ்துமான்றது சில நேரம் ஜெனட்டிக்கா இருக்கலாம். Okay, சில நேரம் இந்த பொல்யூஷன்னால வரலாம். There can be so many other reasons. இல்ல சரியா அந்த குழந்தைய வந்து கோல்டுன்னு சொன்னப்பே சரியா போய் டாக்டர் கிட்ட காமிக்காட்டி கூட it can result in asthma. Okay, அடுத்த விஷயம் emphysema. So இதுக்கு ஒரே காரணம்னா ஸ்மோக்கிங். Okay, with every cigarette, நான் போன வீடியோலயும் சொல்லியிருப்பேன், human health and diseaseலயும், with every cigarette that a person smokes, 11 minutes of your life is compromised. உங்க 11 நிமிஷம் of your life is done. Okay, it's a chronic disorder, ரொம்ப severe ஆனது, in which the alveolar walls are damaged due to respiratory surfaces decreased. உங்க alveolar walls வந்து இது வந்து உங்க normal alveoli, இது வந்து உங்க enlarged damaged alveoli in emphysema. Major cause is cigarette smoking. Okay, this alveoli will lose its elasticity. Okay, the surface area for the exchange of gases is completely reduced. The alveolar sac remains filled with air even after expiration. Your exhalation becomes very, very difficult. ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. Okay, இதை ட்ரீட் பண்ணாம விட்டோம்னா it can lead to cancer. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது occupational lung disorders. Okay, so நிறைய பேரு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, வேர் மைனிங் நடக்கலாம், ஹெவி மெட்டல்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஜர் இருக்கலாம். இன் சர்டன் இண்டஸ்ட்ரி, எஸ்பெஷலி தோஸ் இன்வால்விங் கிரைண்டிங் ஆர் ஸ்டோன் பிரேக்கிங், இந்த கிரைனைட் இண்டஸ்ட்ரி, ஓகே, ஸோ மச் டஸ்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் தட் த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் த பாடி cannot fully cope up with this situation. Okay, ஒரு 40-45 வயசு வரைக்கும் நல்லா வேலை வாங்கிடுவாங்க. 45 வயசுல அந்த பர்சனுக்கு வந்து அவ்வளோ உடம்பு முடியாம போய் he or she will die. Okay, so lung exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. ரொம்ப severe ஆன condition. It is a proliferation of the fibrous tissue of your lungs. Okay, and thus causing severe lung damage.
Workers in such industry should always wear a protective mask. Okay, so என்ன நடக்குதுப்பா, silicosis and asbestosis are common example which occurred due to chronic exposure to silica and asbestos. Mining industry, the granites industry, okay, stone industry, marble industry, there people are exposed to lot of chemicals. Okay, so you all need to be very happy that God has gifted us with a good respiratory system. Respiratory system மட்டும் இல்ல, நம்ம உடம்புல எல்லாமே கடவுள் நல்லபடியா கொடுத்திருக்காருன்னா you need to be grateful to him every day in and out. And moreover, gratefulா இருக்கிறதோட நம்ம உடம்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கணும் பசங்களா. And there is a reason why they have kept human physiology, not just to understand the physiology, but to understand the importance of health. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய பிரீதிங் டிஸார்டர்ஸால கஷ்டப்படுறாங்க. ஓகே, தட்ஸ் அபவுட் டுடேஸ் செஷன். இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பிரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் ஒன் ஷாட்ல பார்த்திருக்கோம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ், ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ், ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், all these are very important பசங்களா. Do stay tuned for more bio learning and do let me know what chapter in class 11 you want next in the comment section. Thank you so much. Take care. Bye.